Voting has ended and the counting of votes has now begun in Bangladesh. This is, remember, the first election since the 2024 July uprising that led to the collapse of the Sheikh Hasina government after nearly a decade and a half in power and ushered in an interim administration. With the Awami League barred from contesting, there are two major political forces that are vying for victory. The first one is the Bangladesh Nationalist Party, or the BNP, led by former Prime Minister Khaleda Zia's son, Tariq Rahman. The second is the coalition of the Islamist parties led by Jamaat-e-Islami. Now, opinion polls vary widely, though most give the BNP the lead, with some suggesting a knife-edge race. A total of 2,034 candidates are contesting this election. Over 127 million voters are eligible, casting ballots to elect 299 lawmakers directly, with a further 50 women that are chosen from the party list. But it's not just their government that Bangladeshi citizens are voting for. They're also voted for the July national referendum on whether to endorse the proposals for the prime ministerial term limits, a new upper house of the parliament, stronger presidential powers and greater judicial independence. Bangladesh's interim chief advisor, Mohammad Yunus, cast his ballot at the Gulshan Model School and College polling station in Dhaka earlier today. He said the polls marked the end of the nightmare and a fresh start for the nation. Earlier, BNP's Tariq Rahman and Jamaat's Shafiqur Rahman also cast their votes. While Tariq Rahman urged all to vote to prevent conspiracies, Shafiq Rahman called the polls a turning point. And our assistant editor of Foreign Affairs, Siddhant Sibal, has been tracking the elections in Dhaka as the counting of votes now gets underway. Take a look at the report that he sent in. For Bangladeshis, this election is important. It's a break from the past as many voted and the key polls emerged. That's the BNP and the Jamaat. Now, of course, the big focus remains on the government formation. But this is the first election since the fall of the Hasina government. And for Bangladeshis, they are looking up to the new government, which will be formed after the results are out, to bring about meaningful reforms key to country's progress. Because in inheritance, the new leadership gets a beleaguered economy, a foreign relationship with India and Myanmar going southwards. And for them, this is pivotal in terms of break from the past, especially with the referendum that brings about political changes and puts a limit on the Prime Minister's term. With video journalist Neeraj Patel, Siddhant Sibal for WION in Dhaka, Bangladesh. This election is very important for us because in our country the freedom was not actually here. So our 24 July Andolon, we say it. So it's a very good situation create today. It's a very important for us to select on person, elected person as per we want. So it's a very good condition here today. গভর্নমেন্ট যেন কোনো রকমের প্রেসারের উপর পড়ে দেশের যেন কোনো রকমের ক্ষতি না হোক সেটাই যেন সেই কাজটাই যেন করে আমাদের জনগণের মানে মুভমেন্টটা যেন তারা বোঝে কেন আমরা জুলাই আন্দোলনটা করেছি জুলাই আন্দোলনের পিছনে কি কি কারণ ছিল সেইগুলো যেন তারা রিফর্ম করে দেশটাকে যেন আরো উন্নয়ন করতে পারে দেশের যেন পুনর্গঠনমূলক কাজ সবগুলো সেক্টরে যেমন আমাদের মানে স্বাস্থ্য সেবা বলেন মানে খাদ্যের দিকে যে ঊর্ধ্বমূল্য আছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সেটা যেন কন্ট্রোল করতে পারে তারপরে যে আমাদের রাস্তাঘাট আমাদের নারীদের যেন উন্নয়ন হয় আমাদের যেন মানে দেশের সব সেক্টরে যেন উন্নত হয় আমি সেটাই চাই আস্তে হোক আস্তে আস্তে করুক তবে যেন হয় সেটাই চাই সেজন্যই আমি মানে আমার ভোটটা সেভাবেই দিয়েছি
এবং ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তা সব দিক থেকেই ঠিক আছে এবং ভোটাররা ভোট দিচ্ছে নির্বিঘ্নে, কোনো জটিলতা নাই বা কোনো মানে কি বলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সবই ঠিক আছে এবং সহজভাবে ভোটার দিতে পারছে। আমিও নিজেও ভোট দিছি, কোনো কিছু সব কিছু ঠিক আছে, ইটস ওকে।